E aí galera, tudo beleza? Voltamos com mais uma gameplay para o canal. Nova série The Little Acre. É um joguinho de point and click. Resolvi trazer para o canal porque eu achei interessante. E é isso mesmo que eu tenho a dizer. Já tenho uma olhada aqui nessa configuração, já ajeitei tudo aqui. E eu acho que eu vou baixar um pouquinho mais, eu acho muito alto. O meu microfone ele é baixo. Vou deixar dessa. Mas ok. Vamos dar um novo jogo, mas antes eu queria pedir uma coisa de vocês. Quem puder se inscrever e deixar seu like, eu agradeço muito. E enfim, vamos nessa, né? Vamos lá. Achei interessante, então vamos jogar. O jogo, como vocês podem ver, é esse estilo cartoon, point and click. I awoke to the sounds of Lily's gentle snores as they drifted across the bedroom loft. She was still fast asleep and I needed to keep it that way, or suffer the consequences. Creaky floorboards meant that the simple act of getting dressed will require a little ingenuity. Então, vamos... botas. My boots were nearby, but I needed to put on my trousers first. This wasn't my first rodeo. My trousers were just out of reach. Morning, Dougal. Yoink. Graveto, ok. Dougal was good at fetching things, as long as the price was right. Você tá aqui. Ok. Huh? Yeah. Lily made a fish and marmalade sandwich for me the day before. I didn't have the heart to refuse, but I wasn't about to eat it. Nossa. Boots, check. O que mais que tem para pegar? Suéter. I couldn't do anything about the sweater while Lily was still culling it. Lily was a sprawl of limbs, and my sweater was pinned beneath her. I needed to find a way to roll her over without waking her. Deixa eu dar o sanduíche pra ele, talvez ele queira. Oh, that stinks. Oh, that stinks. I couldn't do anything about the sweater while Lily was still culling it. Mas... Couldn't do anything about the sweater while Lily was still culling it. Se eu for dar outro pedaço pra ele. He was gonna have to earn the other half of this disgusting sandwich. Oh, that stinks. Não sei, cara, acho que não tem muito o que fazer agora. Vamos. Não sei, eu queria ir no suéter, mas Lily was a sprawl of limbs, and my sweater was pinned beneath her. I needed to find a way to roll her over without waking her. Ok, eu me esqueci de ativar o cursor do mouse. Eu tô gravando uns vídeos aí sem o cursor estar ligado, então eu dei uma pausa aqui pra corrigir este erro. Mas enfim, acho que não tem muito o que fazer, né? Então, acho que não tem muito o que se fazer, então. I couldn't leave. I wasn't even dressed yet. Mano, o que você quer que eu faça? I'd freed my sweater from Lily's clutches, Ah, but it was still out of reach. I'd freed my sweater from Lily's clutches, será but it que... was still out of reach.
should be able to get the trajectory right. Ah, ok. Foi simples. He wasn't gonna just let me take it, but maybe he'd be interested in a trade. Any more rolling and I'd see that sandwich again. Ah, Dougal was happily grazing on my sweater. Any more rolling and I'd see that sandwich again. Oh, mano, não entendi. I couldn't leave. I wasn't even dressed yet. O que eu faço com esse graveto? Ah, mas eu... Mas você tinha feito isso? That was my cue to sneak out of there. Pra pegar não. Town. Maybe I'd find someone willing to hire me. Maybe I'd find someone who knew where my dad had gone. But first, I had a few things to take care of. Cooking utensils hung from the wall by the fire, for now at least. I'd recently made Lily a small wooden sword so she'd have something else to swing around. Lily's dress was hanging from the line. I didn't need to take it down for her. She developed her own technique for that. Escada, quarto. I think he relocated so he won't be responsible for waking Lily. You and me both, buddy. I picked up the jug. I'd need water to make Lily's breakfast. Ok, café da manhã. Ok, acho que eu vou colocar ele no fogo. É, mas pra fazer isso eu precisava de água, né? Obviamente. Cooking utensils. I'd recently made... Quarto do Arthur. Dad, where are you? Nossa, cara. O cara tem uma máscara. Didn't really stop to think where my dad got the mask or why he wanted it. I was pretty sure I could put it to good use though. Ok, tem botão aqui. I had to admit, some of Dad's inventions really were inspired. Oh, que interessante. It looked like he had rifled through his belongings in a hurry. Either that, or Lily had been searching for clues. Lily left Sir Fuzzlepuff here a while ago with strict instructions to report to her immediately, if he saw her grandfather. Ah, não, não Lily pegou left som? her foot. Não. Ok. Dad made his own generator to power his workshop. As with his other inventions, he just refused to explain how it worked. It looked like there was something missing, but I hadn't figured out what. Eu não sei, cara. The funnel allowed for coolant to be added. Opa, tem aqui The notes indicated that the water could be topped up via the funnel. I presume the machine wouldn't work without coolant. It looked like something important was supposed to go in the slot. Ok. Então eu acho que não tem muito o que se fazer não, por enquanto. Eu acho, né? Não tenho certeza absoluta. É, realmente, velho. Se for acender esse aqui, eu não sei. Dad left his jacket behind. Sometimes his work would make him forget the little things, like wearing a jacket outside. Or eating. Mas tá bem divertido o game, cara. Vou ficar no turno. Opa! The rollerblades at Dad's transmitter were visible from his bedroom window. Ok. É, pensava que era algo pra pegar, mas não. Bem, acho que é isso. Cara, eu não sei porque tem esses loading, sei lá, velho, acho que não precisava desses loading. Aqui tá de frente, tem que ir pra cá. The doors of the cupboard where we kept the dishes were tight closed. For all the good it did, I'm pretty sure Lily chewed through them last time. I think he relocated so he won't be... You and me... Tá da frente. Ah, escada, ok. Vamos pra cá.
Nossa, velho, a arte desse jogo é bonita, hein? Tried to keep some things out of Lily's reach, but it never worked. Dad's compactable footstool seemed like a great idea. I wasn't sure why it hadn't taken off. Que? Nossa, velho. Ai, então aquele era o pai dele. Tal dos fundos. Tem que dar da frente. Vamos dar uma olhada no... Estamos perto dos... I Transmissão. only ever saw the transmitter active on a few occasions. During those times, Dad would have kept the shed door locked tight. Tem mais, tem como seguir mais ali pra frente. Eu acho que não tem nada mais pra fazer por aqui, então vamos dar uma olhada mais pra cá. Nossa, velho. Ok, eu pensava que ia pra algum lugar secreto. Se bem que... eu não sei se isso é secreto. There was a solid block of wood next to the pump. Que? There was a solid... I needed something to collect the water first. I needed some... Velho, aí você tá de brincadeira. The pump handle had snapped, leaving only a small section of it protruding from the pump. It was gonna take something heavy to force it down. Aí você me quebra, hein? Ok. There was a solid block. The receiver attached to the shed received something from the transmitter, which in turn rotated the wheels to move the belt along in order to... I had no idea. Sometimes I think Dad added contraptions to his contraptions just to throw me off. Dad converted... Pulei sem querer, pera, vamos Dad lá. converted the garden shed into his personal workshop when he decided he wanted to work for himself. He'd normally spend every waking hour in there, inventing, tinkering, but it had been days, and there was no sign of him. Ok, vamos entrar então, acho que é a única coisa... Acho que já olhei tudo, hein? Acho que já olhei tudo. The door was unlocked, Claro. but something was blocking on the other side. É claro, né, velho? Tinha que estar trancada. Obviamente. Não dá, né? The handle was broken, and the only tools I knew of were in the shed. Mas... The door was unlocked, but Obviamente. something was blocking on the other side. Não tem como ir pra cá pra trás. Ok, então... Não tem muito o que se fazer. Vamos então... ir por lá pela frente. Voltar pra... Não acho que precisava desses loading. Mas sei lá, velho, não precisava mesmo desses loading. Nossa, que bonitinho. Monumento. It was Dad's idea to put the memorial stone by the wall. It was Anya's favorite place to have a picnic. Coisa pra cá, pra My father had notions to turn to farming when he left his job. He never could leave signs behind. Caixa de correio, gnome. Taking into account Lily's willfulness, it was often easier to indulge her creativity than flat out ask her to do something. In this case, the gnome was a spy who informed me of when Lily wandered too far from the house. My trusty bicycle was my main method of transport, and definitely didn't require any modifications, despite what my father said. Ok, tem caminho pra cá, caminho para a cidade. I wasn't gonna leave while I still had things to do. Dá uma olhada na caixa do correio. Tá em inglês.
Nossa, mas sério que tá em inglês mesmo? Não. Strange light? Ah, It's a velho. package from my father. Arthur, this is the last of the small sim. crystals. I hope this was worth giving up your job for. I'm still finding the whole notion difficult to believe. I'm tempted to make a trip to your home to see it with my own eyes. But the fact that you keep the generator in your bedroom is quite unsettling, to say the least. If what you say about the lesser crystals is true, then I fear what may happen when this company begins experimenting on the large one. It's still safe for now, but I don't think it'll be possible to smuggle it out of here without anyone noticing. Given the apparent results of your own experiments, it's possible they'll listen to your warning. However, it's more likely they'll see nothing other than the potential for profit. For now, I'll do my best to impede their research. Stay safe, my friend. Nina. Aqui tem um cristal The agora. strange crystal was obviously important to my father. I couldn't help but wonder if it had anything to do with going missing. I decided to do a little snooping around. Ok. Acho que é isso. Como eu ia falando do inglês, é por causa que eu entendo um pouco de inglês, não absurdos, mas eu entendo. Quem quiser, quem manjar muito de inglês, o que eu tenho que fazer, velho? Obviamente não é pra mim vir pra cá. Ah, sim. O que me falou? Não, na verdade eu puxei por atenção, mas eu entendi. Não entendi muito bem, gerado. Eu acho que aquele cristal vai em algum lugar. Eu acabei de... Shortly after resigning from his position at the hydroelectric power station, Dad set up a few light bulbs in his room. They were connected to a machine which appeared overly complex for the purpose of powering a few bulbs. Pois bem, eu não... Eu juro que tem um branco aqui na minha mente. If I went back up there, I'd wake Lily, and I did not. Eu vou precisar de algo, né? O que tem que fazer? O que dá pra fazer com isso aqui, velho? I've had better ideas. Eu não sei, velho. O que eu deveria fazer? O que eu iria fazer com isso, velho? I've had better. Será? I don't. Obviamente, né? Agora que eu percebi que dá pra fazer o bichinho descer e subir com o scroll do mouse. Eu sou burro, não percebi isso antes. Será que... Talvez seja mais útil usar o banquinho, né? Eu não tô conseguindo. Acho que é mais útil usar o banquinho, né? Eu nunca uso o scroll do mouse, velho. Eu sou burro. I don't think that would. Ah, então eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui fora de novo. Tem que fazer algo nesse transmissor. I only ever saw during the Que? I only ever saw the transmitter active on a few occasions. During those times, Dad would have kept. Não. Vamos com scroll porque eu sou burro. I don't think that would have helped. Primeiro, o que tem que fazer? Eu juro que eu não sei. Anotações. Eu preciso de algo para consertar a bomba. Dica. Talvez tenha algo no galpão que seja útil. Use a raça da bomba para destrancar a porta do galpão. Ok. Muito obrigado, jogo. Muito obrigado. Que bom que você está me ajudando, porque eu sou uma pessoa completamente burra. Não, eu não diria completamente, mas eu não sou uma pessoa que tem uma inteligência extraordinária. Muito obrigado. Achei isso muito útil, hein? Espero que essas dicas não sejam limitadas.
Loadzinho. Nossa, que coisa bonita, hein? Como acender o interruptor, velho? The lights in the shed only came on when Dad's generator was running. Ah, é claro, I né? hadn't figured out how it worked yet though. It wasn't your average generator. Obviamente. It looked like the pitchfork had fallen from its resting place. Ok. I couldn't see a thing, and the idea of walking around a room in the dark, where my father invented things, made me I couldn't s- Acho que é só aquilo, eu acabei pulando um pouco a voz dele, mas... Não tem mais... Tem alguém que tem mais para olhar? Pelo visto, não. I couldn't see a thing. Ok. Eu acho que tenho que usar essa porquilha no... Porquilha acho que não vai usar. Será que eu tenho que... No tronco? Acho que foi, hein? Yet another impressive feat of engineering. Well, well, well. Nossa, cara, que gênio. Você é um gênio. Ok. Ok, vamos lá. Jarro com água, velho. Onde que eu uso esse jarro, velho? I've had better. Não. Ok, vamos lá. A máquina do guardador de um funil estranho. Ah! There, that should keep it cool. Ok. The notes indicated that the water could be topped up via the funnel. I presume the machine wouldn't work without coolant. The notes indicated that the Ok. I presume the machine... Tá. Adding the water seemed to trigger a green light. Ok. Mas... Roda de roda de peso. Uma sequência, né? É uma sequência de 5, eu não faço a mínima ideia. Ah, It looked encaixa. like something important was supposed to go in the slot. Ah, o cristal. Let's see. It fits. Huh? It's glowing. 4. The label on the right indicated the weight of the crystal. The machine was displaying data based on the crystal's properties. Ok, acendeu 2. Ó. O 4 ali. Ah, sim, o 4. 3. The whole wall was covered in writing. The whole wall was... Mas o que tem a ver, velho? Ainda não entendi. Adding the water seemed to trigger a green light. Ok. Mas eu não entendi, velho. O que tem a ver relacionado com isso?
Pois é, falta algo, mas o quê? Não, velho. Eu não vou lançar umas coisas aleatórias que definitivamente eu nunca vou acertar. I don't think that would have... Eu não peguei algo, velho. Ah, sim. Eu sou burro demais, mano. I Ok, had to admit, obrigado. some of Dad's inventions really were inspired. Nossa, cara. Essas... Oh. Dad had a habit of writing on whatever was nearest at the time. Apparently he found a way to make sure I didn't clean it. He must have wanted to remember that particular pattern, but what for? Ok. Aqui. Eu espero que eu lembre. Aqui. E aqui. Nossa, cara, minha memória é horrível. Ok. Acho que agora vai. Ah, moleque. Whatever I did, it caused the machine in the back garden to power up. Vocês acabaram de presenciar o quanto minha memória é horrível. Sim, minha memória é extremamente horrível. Eu peço desculpas. Vamos lá no quintal dos fundos. The machine was receiving power from within the house and was now transmitting something. Vamos lá. Turned out the shed's various appendages did something after all. Assim, vamos lá, sentar no galpão. Horrível, velho. Interruptou isso. Sure enough, the lights and whatever other equipment Dad constructed were receiving power. I wasn't sure if I was getting any closer to figuring out what happened to him, but it was the best lead I had. There was a hand-drawn map on the wall with 2 locations marked. Our house and the hydroelectric dam, where Dad used to work. Opa, que é isso? Ok, vamos usar o banquinho. Sei que pegar o aqui, calma aí. I'll find a way to... Ok. The machine appeared to have opened by itself. There was a 50-50 chance that it was intended to respond to vibration, or that it was simply as reliable as the stepladder. Ok, né? It was one of the puzzle boxes my father often made for Lily. I wasn't sure why he hadn't given her this one, but I knew she'd be happy to have it. Ok. Fechadura, acho que é só isso. Máquina estranha. There was a small keyhole in the back, but like many of Dad's devices, its purpose was far from obvious. Será que devemos entrar? Vamos The entrar. machine appeared to be waiting for... something. The machine appeared... Por algo. Acho que tem uma fechadura. A máscara não... Não é possível, cara, que a máscara vá funcionar, velho. Não faz sentido. Obviamente não faz sentido. Tem uma coisa aqui. Não. Acho que vai ser assim, galera. O vídeo já deu um tamanho bom. Eu tô curtindo o joguinho interessante. De point and click, bem interessante. E eu tô curtindo ele. Vamos deixar pro próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Como eu disse, eu curti bastante. E enfim, vou encerrando o vídeo por aqui.
Eu agradeço muito o apoio de vocês. Quem puder se inscrever, deixar seu like, então eu agradeço muito, é muito simples. É uma coisa que você não paga nada, é muito simples. E quem puder divulgar, eu agradeço mais ainda. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. É isso, obrigado a todos e falou!